So when I look at this data, it is very random. यूनाइटेड स्टेट्स के बाद यूनाइटेड किंगडम आ गया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स वापस आ गया, फिर कनाडा, फिर जर्मनी, फिर यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, और यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेट में नहीं है. वहां कैरेट्स आ गए, उसके बाद ब्रोकली, उसके बाद बनाना, फिर वापस एक और एंट्री बनाना का आ गया, फिर बीन्स का आ गया, फिर ऑरेंज, फिर ब्रोकली. मतलब there is no format being followed while this data is being punched in the Excel sheet. As simple as that. The only concept which this entire data is right now following is the date. That's it. कि भाई 6th of January को हमने कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, 7th को कौन सा किया, 8th को कौन सा किया. The reason I'm telling you that because you will realize the dates are in correct order. 10th के साथ है, 11th के साथ है, 16 के साथ है, 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24. That means my dates are going in the correct sequence. But the data is absolutely not in order. कोई system नहीं. And this is how generally data entry is done. एक ब्लैंक शीट लेके आदमी बस चालू कर देता है, ठक 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 टाइप करना चालू कर देता है. भाई डेट वाइज एंट्री करते जाओ, बाद में देखेंगे. और नॉर्मल एंट्री है ये पूरा एंट्री हो रहा है. नाउ दिस डेटा दैट आई हैव गॉट, आई वांट टू create a very systematic approach for this data. I'm not going to type the data again. I've already typed. And I can't do much with this data by applying a filter. अगर मैं filter apply भी कर दूं, मैं बोलूं हाँ भाई filter apply कर दिया, क्या करना है filter के साथ. मैं बोलता हूं मुझे I want to see all the fruits that I've been selling. So I will choose the fruit category. चलिए. And I want all the bananas to be together, all the apples to be together, all the mango to be together. हाँ बोलेगा ठीक है, चलो वो भी कर लेते हैं. शॉर्ट A to Z. ये लीजिए, सब एप्पल एक साथ आ गए, सब बनाना एक साथ आ गया, सब मैंगो, सब ऑरेंज एक साथ आ गए. This is possible. But if I tell you I want the total of all the apple sales, वो कैसे लाऊं भाई? I want the total of all banana sales. I want the total of all let's say mango sales, orange sales. वो कैसे करूं? या मैं बोलूंगा आपको कि अच्छा एक काम करो, इसको हटा दो, फ्रूट वेजिटेबल दोनों चाहिए. अब इसमें से मुझे ब्रोकली, कैरेट, मैंगो और ऑरेंज का सेल्स चाहिए. कैसे करूं? Can I get the total of the sales of broccoli, mango, orange and banana without using a formula? नहीं है possible. कैसे करूंगा? हो ही नहीं सकता बिना फॉर्मूला के. हाँ फॉर्मूला से होगा. if फॉर्मूला यूज करोगे और 2-3 फंक्शंस यूज करोगे, उसको मिक्स मैच करोगे, you will get your data, you will get your answer. But it's a very complicated process and time consuming. I'll ask you one more question. Is there any button which creates a report in Excel? Excel में कोई एक बटन है जहां से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो? देखो कहीं है? Insert. No option of report is there. Page layout. No. Formulas. No. I've not heard anybody tell me कि हाँ Excel में ना I can create a report by clicking one button. हाँ हो ही नहीं सकता. कैसे होगा? Excel में वो फीचर है ही नहीं. चलो. So what is a pivot table? Now the answer is coming to you. A pivot table is a reporting system of Excel, and the reason why it is called a pivot table is because the reports look like
tables. Pivot table is a reporting system in Excel, and all the reports appear as tables. All right. That is why I told you that in a pivot table, data is never saved. Pivot table में data कभी भी save नहीं होता. All the data is on sheet 1. And this data, we always keep this data as raw data. ऐसे जैसे टाइप किया वैसे ही रखते हैं हम, इसको ना फिल्टर करते हैं ना टेबल में कन्वर्ट करते हैं. वी कीप दिस डेटा इन द रॉ फॉर्मेट. यहाँ भाई रैंडमली टाइप करते जाओ, चलो नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस डेटा इज ओनली द सोर्स with which I create my pivot tables. That's all it is. I am never going to look at this data, because all this data is going to get migrated into a pivot table the way I want to present my data. So let's create a pivot table. ठीक है ना? That I don't select any data because I cannot select 10,000 lines. कौन select करेगा 10,000 लाइन? चाहे मैं ऐसे क्लिक करके select कर सकता हूँ पूरे शीट को, but what I am doing, I am selecting also some blank cells ना. I may not want that. What will I do with blank cells? मुझे बस वही data select करना है, the data where I have typed, and this is all I have typed. If I place my cursor on a blank cell and I go to a pivot table, देखिए, there is no data range only. You see, he's showing me nothing. Table range 0. But when I place it somewhere where there's something typed, then see, आ गया ना range. He's showing me, ये आपका table range है भाई. From this cell to this cell is what you want to select. So that's the first thing that happens whenever you are working in a pivot table. The second thing is, a pivot table is never put on the same sheet as the data. We never do that. The reason we don't do that is because the pivot table is independently working. The data is the back end, as we call. It's the data which is at the back. This data is not what we want people to see. We will create a report using pivot tables which will show this पीछे का data. That's why we choose a new sheet always. And I say okay. When I say okay, what you are seeing is a pivot table. बन गया मेरा pivot table. आप लोग सर क्या बात कर रहे हो? इधर है pivot table. क्या साइड में ये है ना pivot table. The pivot table has got generated table right now is not functional. To make my pivot table functional, I have to choose the fields I want to show people. What do I want to show them? A pivot table is customized based on what you want to show. It is not designed by Excel. It is designed by us. The whole control is in our hands. All right. And as I told you, a pivot table is a reporting system. देखिए वही लिखा हुआ है pivot table में. See, to build a report, choose fields from the pivot table field list. So it only builds a report for us. चलिए, so your pivot table field list है. ये box है. I hope you can see this box.
order ID, product, category, amount, date, country. And below that, I've got these 4 boxes: filters, columns, rows, and value. Always remember, the most important thing in a pivot table is not the data that you have got, is not the way in which you want data to be presented, but understand the structure of the pivot table. हमारा जो pivot table है, उसका एक particular structure है. Just like every formula has got a structure. VLOOKUP के अंदर अलग-अलग elements होते हैं. If function में अलग-अलग elements होते हैं. या आपका जो chart है, उसमें अलग-अलग elements होते हैं. Same way हमारा जो pivot table है, उसमें elements हैं. Those elements are the most important thing in a pivot table. ये है वो elements: filters, columns, rows, and values. If you understand these 4 elements, you will become an expert at pivot tables. There is nothing else to it but to understand these 4 elements of the pivot table. ये जो fields हैं, order ID, product, category, ये कहाँ से आए? ये जो fields हैं, these have got created by sheet 1. You'll say, sir, you didn't mention anywhere when you were creating a pivot table the field names. Yeah, I didn't mention it. Automatically, whenever you will create a pivot table, the first row of your data will automatically be converted into fields. That's an automatic process. So you don't have to worry about ये pivot table के fields कहाँ से लाएंगे हम, वो आपके लिए automatic create हो जाता है. Excel will create it for you automatically. All right. So I say, chalo, let's put some data in our table. So I say I want to put product. I'm not going to drag this. I'm going to just click it and realize something. Product is automatically gone under rows. Did I choose rows? I didn't choose it. I just clicked on product. चलिए, और क्या चाहिए? I say मुझे country चाहिए. So I click on country. What happens? Country also comes in the rows. And while I am clicking, you will realize on the sheet इधर एक column create हो रहा है. I clicked on product. One column got created automatically with the names of the products and grand total also. Very good. I click on country and you will suddenly realize that the countries have appeared below the products. Okay. So what is happening? When I am choosing a field, by default, the fields are coming under rows. Why are they not going in columns or filters or values? Row में क्यों आ रहे हैं सर? कोई आपको बोलेगा हाँ आ रहे हैं ना, चलना है, याद कर ले. Because not आ रहे हैं चलेगा, ऐसा नहीं. It is coming in rows because all your data is typed in rows. देखिए मेरा डेटा रोज में है ना, कॉलम में है क्या? हमेशा जब भी हम डेटा टाइप करते हैं, it always comes in the format of rows. That is why when we choose our fields, by default all the fields are going to come in rows. ठीक है? बट हो रहा क्या है, यहां पे क्या हो रहा है? यहां तो समझ में आ गया सर.
कि हाँ भाई, whenever I will choose anything from here, it will come in rows. चलो, this fundamental is very clear. This basic of pivot table is very clear. ये इधर sheet में क्या कर रहा है? What is this धमाल happening here? What is this apple with a minus sign next to it? These are buttons, collapsible buttons. देखिए, these collapsible buttons appeared automatically. Why did they come? Because in my rows, I've got two fields. So they said, जो पहला वाला field है, उसको हम एक collapsible button दे देते हैं. Always. And when I open that collapsible button, he will show me the second field, which was country. चलिए, तो अगर मैं country को यहां से ऊपर ले लूं, प्रोडक्ट के ऊपर, तो उल्टा हो गया. अब मेरा कोलैप्सिबल कंट्री हो गया और उसके अंदर प्रोडक्ट्स आ गए. करेक्ट? ऐसे ठीक है. सो राइट नाउ ही इज शोइंग मी द कंट्रीज वेयर आई डू बिजनेस, एंड ही इज ऑल्सो शोइंग मी द प्रोडक्ट्स दैट आई सेल टू दैट कंट्री. At the moment, this is how my report is generated. This current data is also a report, by the way. Tomorrow, if a person asks you a question, see how even a simple thing like this, what I have taught you today, or just now what I have taught you, it is creating a report only for me, no? If a person tomorrow asks you, I want a printout of all the countries where you are doing business and what are the products you are supplying to that particular country, ये एक क्वेश्चन आ सकता है. Please create a report showing me the products that you sell to which countries. Fantastic. Australia, I sell so many. Canada, I sell only 5 products. France also I sell so many. Germany also so many. New Zealand I sell only 4 products. तो मेरा रिपोर्ट तो जनरेट हो गया. Tomorrow if somebody asks you, you have the answer. Same thing अगर मैं यहाँ दिखाता तो ये तो पूरा खिचड़ी दिखता, मजा नहीं आता कि भाई कौन से प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो और कौन से कंट्रीज हैं. Difficult to make it here, but here it took me only a few seconds, not even minutes. Just imagine a few seconds to create a report. We'll say, sir, but the report maza nahi aaya. This doesn't look like a report. Yeah, this looks like one long, boring column. Let's see in print how bad it looks. Oh God, looks terrible. How can you give such a report to somebody? बोलेगा ये क्या है, पूरा white page है. So what I'm going to do is watch. I told you there is a structure, and I told you there are 4 boxes of a structure. So the question asked was, which are the countries where you are doing your sales and which are the products you are selling to them? I have a choice of either putting the products in column or putting the country in column. Suppose I take the products and put it in column. क्या हो गया? Problem. Just imagine what I did. I just moved it here. Am I getting that same answer which I was getting over here? No. Country लेता हूँ. ये क्या होगा? ये क्या है पूरा white. What is this? That's why I told you all that this structure is very important, and the structure is based on the question that is being asked from you.
Based on that question, you have to decide कि मैं country यहाँ डालूं कि यहाँ रखूं. Based on the question. चलिए, I say I am getting country, I am getting product. I also want to get some value. Yeah, bhai, I am selling products to these countries. The next thing that person is going to ask you, how much sales do you do here? Looking at this current table, I know that I am selling Apple to all these countries. But how much do you sell to Australia? How much do you sell to Canada? How much do you sell to France? अगर मुझे वो पता लगाना है तो वैल्यू चाहिए. So I'll say हाँ, इधर मेरे पास एक फील्ड है अमाउंट करके. I'll just switch on this field amount. Look at that. Automatically the amount field has not come into rows but has gone into value. Automatically चला गया ना. देखो ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया. It's going automatically there. Because it is numerical data, the field is going into value. Always remember, whenever your field will have numbers, when you create the pivot table, your field, if it has numbers, will go in values. Order ID, it's got numbers, isn't it? देखिए कहां जाता है, वैल्यू में गया ना. ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिकली वैल्यू में आ गया. Even though I don't use the order ID for carrying out any mathematical calculations. हम कुछ करते हैं मैथमेटिक्स उसके साथ? नहीं, हम कुछ नहीं करते उसके साथ. In spite of that, the order ID went into my values because it is numerical data. As simple as that. So this is the principle of working in a pivot table. All your fields will go in rows, and any field which has got value, or you can say numerical data, those fields will go under values. तो ये तो कंफर्म हो गया कि ऐसे हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन होता है. ऑटोमेटिकली मेरा सेकंड कॉलम क्रिएट हो गया with the values. Now look at this data, it's so beautiful. I have Apple. If I close it, it is giving me the total amount of sales of Apple. Right around 191, 257 is the total amount of sales of Apple, irrespective of whichever country I am selling at to. If I want to see a breakup, कि मुझे देखना है country wise Apple का sale, all I will do is switch this on. I will just click this button, the plus. ये लीजिए, first class country wise Apple का sales, कि भाई ऑस्ट्रेलिया में कितना सेल किया, कनाडा में कितना सेल किया, फ्रांस में कितना सेल किया, मुझे बड़ा क्लियर कट दिख रहा है. Like this, I can open and see each one's sales in different countries. Now, what I was doing earlier, I can do very well. I don't like the format. I like the result. हाँ भाई, ये result बड़ा सुंदर दे रहा है, मुझे breakup दे रहा है हर एक sale का. He is giving me the exact values that I'm looking for, but the formatting is not very impressive. Now what I will do, I will take the country and push it in columns and watch how nice it looks. Now my data is appeared beautifully. I have my country-wise sales of each and every product. I have not used a single formula in my pivot table. Not a single formula. And I don't need to use any formulas in pivot table.
इतना अमेजिंग है। अभी ये अगर आपको पिवट टेबल नहीं होता, वुड यू बी एबल टू क्रिएट इट इन दिस शीट 1? I can go on changing my reports in seconds, not even minutes. Somebody tells me, okay, when I pushed it to columns, you must have realized there are two filters come up. एक filter यहाँ आ गया और एक filter यहाँ आ गया। जब मेरा ये रो में था तो एक ही फिल्टर था, देखिए एक ही फिल्टर था, राइट ना? So tomorrow if I say I want to see the sales happening in the United Kingdom and US of only apples, can I do it here? नहीं है ना पॉसिबल। ये मेरा पिवट टेबल क्रिएट हो गया। Somebody tells me I want to see the sales happening in UK and US. I can give him the answer. But if he asks me the question, I want to see the sales of UK and US, but I want to see only of apple and banana. In this particular format, it is not possible, correct? But there is a limitation. Limitation is what? कि ये pivot table, the pivot table which I have created, allows me to do a filter of countries only. It is not allowing me to do a filter of countries as well as product. ये जो ऊपर रो लेबल लिखा हुआ है, ये बड़ा अजीब नाम है, इसका नाम हम चेंज करते हैं, इसका नाम कर देते हैं कंट्री, और जो सम ऑफ अमाउंट है इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको नाम देते हैं लेट्स गिव इट टोटल सेल्स। मेक्स बेटर सेंस नो नाउ? बन गया ना परफेक्ट रिपोर्ट? सी फर्स्ट क्लास। ऊपर लेटर डाल दो, खलास बन गया आपका रिपोर्ट। कंट्री, टोटल सेल्स, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस only. Like this I can have multiple filters showing me the sales of the different products in the different countries. But as I told you, the opposite person will say ये तो ठीक है, हमको समझ में आ गया, thank you very much, I can understand from this report that I can choose which countries I want to see, and I can also come to know how much sales of which product is happening in that country. वो आंसर मुझे मिल गया इस पिवट टेबल में। Then that person tells you, I want also to be able to choose the products. I tell him, no problem sir, give me 1 second. ये लीजिए, 1 second लगा मुझे। Took me how much? 1 second to do it. Now you tell me sir what you want. I want only apple and banana. ये लीजिए sir, apple और banana. He can see the sales of apple and banana only in UK and US. Yes, are we clear? हाँ, कैसे किया? फर्स्ट क्लास ना? And best part is, इसके बदले यहाँ कंट्री के बदले you can rename this to products. और ये क्या है? टोटल सेल्स का चार्ट है, तो टोटल सेल्स का टाइटल वहां मेक सेंस, और यहाँ पे हम डाल देंगे कंट्री, so total sales, country and product. So whatever countries you want, please choose from here. I say okay, I want to see in the European region, all the European countries में how much of apple and banana I'm selling. चलिए यूरोपियन कंट्रीज ले लेते हैं, फ्रांस ले लेते हैं, जर्मनी ले लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम ले लेते हैं। चलिए ये लीजिए, फ्रांस, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम में एप्पल और बनाना का सेल। देन यू से मुझे सिर्फ फ्रूट्स का चाहिए, ठीक है, ब्रोकली, कैरेट और बीन्स को बंद कर देते हैं। ये लीजिए आपके सिर्फ फ्रूट का सेल इन फ्रांस, जर्मनी एंड यूके। As I am going on speaking, that many combinations I am creating, and it's taking me seconds to do it, not even minutes. ये मैंने क्रिएट किया, फाइल, प्रिंट,
प्रिंट हो गया, फाइल में डाल दिया, सेल ऑफ fruits in France, Germany, UK. He'll say, I want to report sales of vegetables in France, Germany, UK. So give me a minute. I'll do it right now. ये आपने वेजिटेबल उठा लिए, फाइल, प्रिंट, आपने ये पेज प्रिंट कर दिया, आपका आ गया फ्रांस, जर्मनी, यूके में ओनली वेजिटेबल्स का सेल्स. I am able to create multiple reports within seconds. He'll say, I want to see, okay, third report. What is the third report? I want vegetable sales in all countries. ये लो भाई, हो गया, 1 मिनट लगा मेरे को, 1 मिनट क्या 1 सेकंड, ये लो हो गया, vegetable sales in all countries. File, print, next. I want sales in only Australia and New Zealand. ये लो, Australia and New Zealand. File, print. Look at the speed at which I am generating reports. Data is the same. I did not change a single thing in this data, but my reporting system keeps changing as many times as I want to change it. So now I come to this stage. I say, चलो यार, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट क्लास डेटा आ रहा है, कंट्री में सब सिलेक्ट कर लेता हूं, लेट मी सी प्रॉपर्ली, मेरा टेबल कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल. एक प्रॉब्लम है इधर. I want to sort my data from largest to smallest. I want to sort my data from largest to smallest. I want to see the largest and the smallest product sales in Australia. तो मैं राइट क्लिक करता हूं और इधर ऑप्शन है सॉर्ट का. अंडर सॉर्ट I've got the option smallest to largest, largest to smallest. I just right click and I've got the option of sort. तो मैं बोलता हूं चलो largest to smallest कर दिया मैंने. Now my Australia column is so perfect, 52,000 and smallest 8,000. Sorting happens column wise. Always remember that. Sorting happens column wise. क्या होता है, एक कॉलम को मैंने सॉर्ट किया, मैं बोलता हूँ अरे कनाडा को भी करना है यार, चलो राइट क्लिक, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. कनाडा हो गया, राइट और रॉन्ग. बट इज ऑस्ट्रेलिया ओके, ऑस्ट्रेलिया में गड़बड़ हो गया. मैं अभी ऑस्ट्रेलिया सॉर्ट किया, उसके बाद मैंने अभी कनाडा सॉर्ट किया, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ठीक हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया खराब हो गया. फ्रांस में जाऊंगा, फ्रांस को ठीक करूंगा तो मेरा कनाडा बिगड़ जाएगा. ये तो बड़ा गड़बड़ है यार, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जैसे मैं एक को सॉर्ट करता हूं, दूसरा हिल जाता है. बिकॉज एट वन particular given point of time you can sort only one column in your data. आप बोलोगे सर इसका solution क्या? There has to be a solution where I can have all my data sorted from the largest sale to the smallest sale. ऐसा हो ही नहीं सकता सर कि हम ये डेटा क्रिएट नहीं कर सकेंगे. क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे. 1 मिनट लगेगा मुझे. देखिए अगेन 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकेंड लगता है. मैं कंट्री को वापस रो में लाके रख देता हूं. I picked up country and I put it back in row. I want to see which is the largest sale of apple in which country, which is the largest sale of banana in which country, largest sale of broccoli in which country. ये लीजिए, अब देखिए हो गया. राइट क्लिक, sort largest to smallest, and now you tell me if all my data is sorted. Yes, एप्पल देखिए, बनाना देखिए, बीन्स देखिए, every single
product is sorted from largest to smallest. So I know कि which product का सबसे largest sale है कौन से country में. Mango, I've sold maximum in the United States, 22,000. Carrot, also I've sold in the United States, maximum. Oranges also United States. So I start understanding and analyzing which is the country from where I'm making maximum money. Banana also United States. देखिए, तो मुझे पता चल जाता है by just looking at this कि United States से I am earning maximum amount of money compared to the other countries right now. Analysis of data is done using pivot tables. But again, I told you, it depends on where what has to be placed. So now we'll make it a little more interesting. I will take the country and I will put it over here in filters. Now I've got products, total sales, and count of orders. Or number of orders. अब क्या होता है that I am getting these products, apple, banana, beans, broccoli, carrot, mango, orange. I'm getting it from certain suppliers. There's one more option in this कि यार certain suppliers से हमको ये orders मिलते हैं. So I want to divide these products by supplier name. That means I want to create groups and put the products in the respective groups based on the supplier कि कहाँ से हमको आया है. One more interesting aspect is there. भाई हमको प्रोडक्ट चाहिए बट सप्लायर के बेसिस पे. तो ऐसे ठीक है, एप्पल, बीन्स एंड कैरेट, these three are given to me by one supplier. So I selected apple, beans, and carrot. And I right click over here and have an option known as group. चलिए, as soon as I click on group, मेरा group 1 आ गया. What I will do, group 1 के जगह पे मैं डाल दूंगा ये supplier है ABC. Banana and mango, these two are supplied to me by another supplier, DEF. Broccoli and orange is by the third supplier, GHI. Chaliye, just see what I did. Tomorrow if somebody says I want to know the total sales that I have done with the number of orders और वो कौन से supplier के products हमने sell करके कमाया है. I not only have the suppliers, I have the total sales, I have the number of orders, and I also have the countries where I am supplying. If I had put this country here, then under ABC supplier, I would know the total number of sales, total number of orders, and then the breakup would start off. कि Apple ABC से लेते हैं हम, कौन से कंट्री में उसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, बीन्स कौन से कंट्री में सेल हो रहा है. This gives me a complete picture of how my suppliers
products are performing all over the world. Yes, are we clear? Any questions? Yeah, everybody clear to there? Any questions regarding this? चलिए आगे बढ़ते हैं. नीलेश, how are you? All good? Fine, doing well, sir. नेक्स्ट थिंग आई रियलाइज यार ये पिवट टेबल बन गया, टोटल सेल्स पढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिख रहा है, कंट्रीज दिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स दिख रहा है. सडनली यू रियलाइज ये जो बीन्स है वो एबीसी में नहीं, वो तो डीईएफ का था यार. गलती से मैंने ये प्रोडक्ट जो है बीन्स का वो एबीसी में डाल दिया, वो एक्चुअली डीईएफ का प्रोडक्ट है. क्या करेंगे? क्या ना, राइट क्लिक एंड हियर इट इज, मूव का ऑप्शन आ गया. यहाँ तो बिगनिंग एंड दे रहा है, राइट लेफ्ट. यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन दे रहा है. तो ये जो बीन्स है इसको मैं पिकअप करके डायरेक्टली डीएफ में नहीं डाल सकता. इसको एक बार आपने ग्रुप में डाल दिया ना तो कहानी खत्म. वेरी डिफिकल्ट टू शिफ्ट इट ऑफ फ्रॉम दिस ग्रुप टू द अदर ग्रुप. द ओनली ऑप्शन आई विल हैव इज राइट क्लिक करके ऐसे चलो, सॉर्ट फिल्टर, एक्सपांड, कोलैप्स है, ग्रुप है, अनग्रुप है, मूव है. बट मूव क्या करता है? बिगनिंग, लेफ्ट, राइट, एंड कॉलम. It does not allow me to move between my groups. I'll say remove product. क्या हुआ? पूरा का पूरा प्रोडक्ट फील्ड निकल गया. I'm just showing you all the options. By just right clicking and saying remove product, removes the entire product. Please remember, it's not removing only this. Correct? So when you are creating these groups, you have to be very careful as to which product is under which supplier when you create these groups. तो आप फंस जाओगे. You'll be stuck. You'll be struggling to move it from here to there because direct कोई भी ऑप्शन मेरे पास नहीं है. एक्सपांड है, कोलैप्स है, ग्रुप है, अनग्रुप है. अनग्रुप कर सकता हूं. करेक्ट? ये मेरा एबीसी है. इसको राइट क्लिक करता हूं. सेम थिंग, रिमूव प्रोडक्ट, शो डिटेल्स, फील्ड सेटिंग्स, पिवट टेबल ऑप्शंस में क्या दे रहा है मुझे? Nowhere he is giving me an option to be able to shift one product from one group to the other. There's no option given to me. है ऑप्शन? नहीं है. नहीं है ना. ये 4-headed arrow आ गया. See, am I able to move it? See, I'm trying to move it. See, it doesn't. इधर ही अटका रहेगा इसी ग्रुप के अंदर. अप डाउन ग्रुप के अंदर ही होगा. एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मुझे वो ट्रांसफर करने नहीं दे रहा. So instead of products, मुझे कोई भी फील्ड निकालना है तो ऐसे रिमूव फील्ड बोल सकता हूँ, निकल जाता है. कंट्री को फिल्टर्स में डाल देता हूँ और instead of products, I want to know
my quarterly sales of the different orders या of different valuation कि भाई फर्स्ट क्वार्टर में हमने कितना पैसा कमाया, सेकंड क्वार्टर में कितना, थर्ड क्वार्टर में कितना, फोर्थ क्वार्टर में कितना. ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. Person is not interested in knowing which product, but the person is interested in knowing in each quarter how much money have we made when we are doing business. So for me, in that case, I've got total sales and number of orders right now. I will switch on my date. Just look at this. As soon as I switched on my date, automatically I got the months: January, February, March, April, May, June, July. Automatically आ गया ये, जैसे ही मैंने डेट चूज किया. शीट 1 में कहीं पे भी मंथ है क्या? Is there any column of month? So the pivot table automatically creates for you an additional option of month, right or wrong? Tomorrow you say, I don't want to see month wise, I want to see daily. No problem. ये लीजिए, हो गया daily. So what I did, right? ये जो month था, जो यहाँ आया था, उसको मैंने ऐसे करके निकाल दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा पूरा डेली हो गया. Now I've got date wise. On 6th of January, I got 1 order. On 7th, I had 1. On 10th, I had 2 orders. On 11th, I had 2. 16th, I had 4 orders, along with the value that I earned on that particular day. This is how I can get my total sales. This, instead of product, would be called as date. Sorry. ये रिपोर्ट में है. I've got the date when I did the sale, the total value, how much I got, how much business I did, and the number of orders it took me to get these values. This is the sale of all the countries. I want to see on which days of the month or year I did my sales. Suppose I want to see it real day wise. UK में ये आ गया. In UK we did sale on 7 January, total sales, number of orders. You say, sir, इसमें प्रोडक्ट भी डाल देंगे तो और भी अच्छा रिपोर्ट बनेगा. चलिए, मैंने प्रोडक्ट भी डाल दिया, देखिए और भी अच्छा रिपोर्ट बन गया. Now, I not only know which are the number of orders I have carried out, what is the total sales value that I have achieved, but I can also know which are the products I have sold to make that money. On 30th of January, I get automatically a breakup that I did sales of bananas and broccoli. This much amount I earned from banana sale, this much from broccoli sale, and number of orders were only single, one orders. Like this, I have an entire date-wise analysis of each and every product that I have sold. And best part is what? Only United Kingdom. I can have country-wise sales, date-wise, product-wise, value-wise, and the number of order-wise. This one sheet is giving me multiple reports. It was so simple to create, but it has such a powerful sheet. When a person sees this sheet, he will immediately be able to understand that on which day of the year, how much money he is making. 8th May, he made 15,000, which is not a bad number. Like this, I can know a daily record.
एंड कंट्री वाइज, ये ऑल कंट्री कर दूंगा तो ये लीजिए फिगर्स ही चेंज हो जाएंगे, मेरे पास सब टोटल ऑर्डर्स आ जाएंगे. 16 January I did banana, but I had 2 orders of banana on 16 January. And apple का भी 2 orders था. कौन सा कंट्री है? ऑल कंट्रीज. Now it says I want to create a group. Last time when I clicked on group, it gave me a name, group 1, group 2, group 3. This time when I'm clicking on group, see what it's giving me. It's giving me a different window altogether. बोलोगे सर ये टाइम तो विंडो ही अलग आ गया. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अलग आ गया. क्या करता है ये विंडो? Whenever I have a field which is a date, you will get this kind of a window. Whenever you have a field of a date, you will get this kind of a window. It's very logical. What is he showing me? He's showing me days, months, hours, minutes, seconds, quarters, years. Fantastic, yeah. Let's make it quarters. And automatically, if you look at this, you can see there is a starting and an ending. I didn't create this. This was created automatically for me. Based on my data. Excel has told me कि भाई तुम्हारा जो पहला ऑर्डर है वो 6 जनवरी का है, उसके पहले ऑर्डर्स है ही नहीं. और जो तुम्हारा लास्ट ऑर्डर है वो 31 दिसंबर का है, उसके बाद ऑर्डर्स है ही नहीं. This date comes automatically, so you don't have to worry about which date to put. वो पूरा साल को कवर अप कर देगा. And now I say I want to show my sales in 4 quarters: quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. ओके करते हैं. ये लीजिए, lovely. Instead of number of orders हैं, total sales हैं. I also want to know the percentage of sales. See, these are all aspects which are required. Whatever I'm showing you is a very practical example. अब मुझे दिखाना है कि ये जो 52 ऑर्डर्स है या ये जो है 25,6,991, how much percent is it of my total sales volume? How much percent is it of my total sales volume? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. अचीव करना भी बहुत सिंपल है. मैं वही करूंगा, एक और कॉलम अमाउंट का डाल दूंगा. Why do I always choose the column of amount? Because percentage of sales is dependent on amount. The number of orders is also dependent on the amount. So when I put this third column of amount, ये मेरा पहला है, ये सेकंड, सेम ऑप्शन वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, यही मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था. वैल्यू फील्ड सेटिंग्स का ऑप्शन मैं इधर ही जाऊंगा. And here I'll say it's fine, I want the total only, but please don't show it as a total. Instead, show me the value as percentage of grand total. Show me the value as
परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कि भाई ये जो 21,735 है ऑरेंजेस का, वो मेरे कितना सेल्स का कितना परसेंट, हाउ मच percentage wise is my contribution of selling orange in Q1. That's what I'm achieving here. देखिए आ गया. Look at it, how beautifully it came. It took us again 1 second to do it. Now I have कि Q1 में मैंने 24% सेल्स किया, 24.96%. Q2 में मैंने 29.56% सेल किया, Q3 में 24.49% और Q4 में 20.99% सेल किया. That means my best quarter was Q2 and my worst quarter was Q4. If I want to see it percentage wise. Same way, right now I'm seeing all countries. I say I want to see Q1 sales that I carried out in the United States. This is showing me the Q1 sales in the United States, Q2 sale, Q3 sale, and Q4 sale. In 4 quarters, what were the sale percentages in the United States? It's such an amazing feature. Every country can be analyzed, multiple countries can be analyzed. मुझे पूरा यूरोप देखना हो तो मैं यहाँ मल्टीपल सिलेक्ट करके यूरोपियन कंट्रीज चूज कर देता हूँ, फ्रांस, जर्मनी, यूके. ये लीजिए, ये मेरे यूरोपियन कंट्रीज का सेल कि Q1 में मैंने यूरोपियन कंट्रीज में कितना परसेंटेज का सेल किया, कितने ऑर्डर्स बेचे Q1 में और कितना मेरा टोटल सेल था. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे Q1 में सेल तो किया आपने, कहाँ सेल किया वो तो देखना है मुझे. कहाँ सेल किया नहीं दिखाएगा, वो तो ऊपर है कंट्री, ये मुझे बताएगा कि मैंने कौन से प्रोडक्ट सेल किए. You'll say, sir, but what if I want the products as well as the country? बड़ा सिंपल है, कंट्री को फिल्टर से लेके रो में डाल दो. मैंने कंट्री को फिल्टर में से लेके रो में डाल दिया. अब मुझे वो डेट बता रहा है, प्रोडक्ट दिखा रहा है, कंट्री दिखा रहा है. डू यू वांट टू सी कंट्री वाइज सेल्स और प्रोडक्ट वाइज? मैं बोलता हूं मुझे कंट्री वाइज देखना है. सो मैं क्या करूंगा, कंट्री को प्रोडक्ट के ऊपर डाल दूंगा. ये लीजिए, मेरा कंट्री वाइज सेल्स आ गया. Q1 में फ्रांस, जर्मनी, यूके तीनों कंट्री आ गए. कौन से प्रोडक्ट मैंने सेल किए और कितना परसेंटेज मेरा सेल्स हुआ है.